खबरां दा लेखा जोखा विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha November 12, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. Vigorous storm to belt BC South Coast Tuesday night. Another fall storm is on its way to the lower mainland and it's set to bring strong winds and heavy rain. Environment and Climate Change Canada says the vigorous storm will move over the coast Tuesday night into Wednesday. The weather agency is warning of possible flash floods and pooling water on roads and is asking residents to be careful and watch for possible washouts near rivers, creeks and culverts. The rain will begin around 6 p.m. or 7 p.m. and will last well into the morning around 4 or 5 a.m. on Wednesday. The heaviest rain will fall closer to the mountains from West Vancouver to Pitt Meadows, 50 to 80 millimeters possible in these areas and 20 to 50 millimeters expected across the rest of Metro Vancouver. But much like the last storm that rolled through, winds will batter the region again. Winds will be strong, especially across the southern parts of Metro Vancouver. Wind warnings are up for Richmond, Delta, Surrey. Steady winds could top 60 kilometers an hour with gusts near 90 kilometers an hour. Expect winds to be their strongest from 7 p.m. to 8 a.m. on Wednesday. ECCC is also warning that travel may become difficult in areas of heavy rain, while BC Ferries say some sailings on Tuesday afternoon and evening are at a risk of being cancelled due to the incoming winds. BC Ferries says the wind and rain may prevent the 3:15 p.m. and 8:15 p.m. from leaving Duke Point to Tawasan. If that happens, that means the 5:45 p.m. and 10:45 p.m. sailings from Tawasan to Duke Point also won't leave the terminal. BC ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਆਸ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। पर रात नूं 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਰਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ और विंड गस्ट के नाल इन्हां दी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक होएगी, जिस दे मद्देनज़र जिहड़ा खास तौर दे उत्ते ट्रैवलिंग दा काम आ उहदे उत्ते काफ़ी ज़्यादा असर हो सकता है और फेरीज़ दे विच कुछ रूट्स ने जिहड़े कैंसल कर दिते गए ने और कुछ कु होर तेज़ हवावां दे चलण दे कारण रूट जिहड़े ने BC फेरी दे ओह कैंसल हो सकते ने। Dr. Bonnie Henry to provide update on BC's first presumptive case of avian flu. BC's provincial health officer is set to appear before the media today, the first presumptive case of avian influenza in Canada, the H5 virus, which was detected in the province over the weekend. Authorities shared on Saturday that a teenager in the Fraser Valley region had tested positive for the virus, otherwise known as bird flu. The source for exposure is still under investigation, but authorities say it is likely from an animal or bird. There is a rare event, and while it is the first detected case of H5 in a person in BC or in Canada, there have been a small number of human cases in the US and elsewhere, which is why we are conducting a thorough investigation to fully understand the source of exposure here in BC, said Henry on Saturday. The provincial health officer said it was following up with contacts who may have been exposed in order to check for symptoms and develop testing and prevention measures. People are advised to stay up to date on the seasonal flu vaccine, stay away from animal droppings and keep pets away from dead animals. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ एवियन फ्लू का ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। इस चीज़ की पड़ताल की जा रही है कि इस व्यक्ति ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कि फ्रेजर हेल्थ रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Feds step in to end BC port dispute order binding arbitration. With cargo shipping paralyzed at BC's ports, Federal Labor Minister Stephen McKinnon says he is intervening to end the work stoppages at ports in both British Columbia and Montreal. He says the negotiations have reached an impasse and he is directing the Canada Industrial Relations Board to order the resumption of all operations at the ports and move the talks to binding arbitration. He says the work stoppages at the ports of British Columbia and the Port of Montreal are significantly impacting supply chains, thousands of jobs, and Canada's reputation as a reliable trading partner. Business groups had been calling for government intervention to get the flow of the goods moving again. The Greater Vancouver Board of Trade, GVBOT, estimates the work stoppage at BC ports is disrupting $800 million worth of trade per day as the BC Maritime Employers Association and the International Longshore and Warehouse Union Local 514, representing hundreds of supervisors, refuse to budge. Mediated talks broke down on Saturday, hours after they started with no new bargaining schedule, stranding most goods in BC ports. Federal Labor Minister Steve McKinnon earlier released a statement saying both sides must understand the urgency of the situation, with the lockout now in its second week, and must do the work necessary to reach an agreement. BC business leaders are equally urgent in their course to get talks going and goods flowing. The heads of the province major board of trade, chamber of commerce and mining and forestry associations plan to update the economic impact of the port dispute and make what they are calling an important announcement at 10:30 a.m. The BCMEA locked out 730 longshore supervisors on November 4th, hours before ILW strike action was set to begin. This labor disruption comes after more than a year of negotiations with no union contract in place since March 2023. Last year, a 13-day strike at BC ports posed an estimated $10 billion in trade disruption. ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖਾ ਉਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $800 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਇਹ ਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। Edmonton woman wanted Canada-wide in BC drive-through road rage assault. An Edmonton woman is wanted Canada-wide in connection with a road rage and assault incident in Mission, BC in September that seriously injured 2 people. The Alberta RCMP says Amber Janelle Torres, 35, has been known to travel around British Columbia and other western provinces. There is no confirmation that Amber has returned to Alberta, Mountie said in a news release. Police say 2 young adults, a 20-year-old man and a 21-year-old woman, were seriously injured during the road rage incident that allegedly escalated into an assault with a baseball bat on September 8 around 10 a.m.
The RCMP say it began when the victims honked at a vehicle in front of them that was not moving towards at a Tim Hortons drive-through in Mission. Police alleged that led to a coffee cup being thrown at the victim's vehicle, followed by an assault. The victims needed to be hospitalized with significant but non-life-threatening injuries. A second suspect in that incident, 38-year-old Jonathan Hebrada Walters, was also wanted by police. Authorities say Hebrada Walters was killed in Langley, BC on September 21st. His death is believed to be related to the BC gang conflict. There is not believed to be any connection between the road rage incident and the homicide of Hebrada Walters, Mounties say. Torres has been charged with assault with a weapon, assault causing bodily harm, and mischief under $5,000. Police are urging anyone who sees her to call 911. ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 911 ਕਾਲ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਅਸੌਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਬੇਸਬਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 38 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੌਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਗਲਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 5000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮਿਸਚੀਫ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 911 ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। Transition plan not complete ahead of Surrey Police Service takeover this month. Less than 3 weeks to go before the Surrey Police Service SPS takes over from the Surrey RCMP, there is still a lack of clarity about how the transition will be completed. An agreement on how responsibilities will be divided has yet to be finalized despite the SPS officially taking over on November 29th. President of the National Police Federation, Brian Sove, says its members are anxious, given each department has its own policies and procedures, he explains. Officers are also worried about the future. So what does November 30th look like? I think the city of Surrey is going to be safe. The membership of the RCMP will do their job, how that looks, and the nitty-gritty of what that looks like. Obviously, I'm very, very curious to see the details. So sad. It has been underwhelming with respect to how much has been relayed to us. SPS Chief Norm Lipinski says he expects a deal to be hammered out in the coming days. We will start with geography of certain areas and they will start with their geography, said Lipinski. Then what happens is we build up and they scale down. We take over more of their geography. We have got a plan for that. It makes total sense. Mounties are expecting to take on a support role as the municipal service grows in numbers in the years ahead. The lack of details around the transition plan may be surprising considering the ideas of moving away from the RCMP was first floated in October of 2018. That's when former Surrey Mayor Doug McCullum proposed the idea to get rid of the Mounties. However, current Mayor Brenda Locke swept into the office in October 2022 and a big part of her winning platform was to keep the RCMP as the police force of jurisdiction. In November 2022, Surrey City Council voted 5-4 to scrap the idea and keep the RCMP. By the new year, the province was involved while the SPS continued to hire staff and lure officers away from other local departments. In April of 2023, the BC government stepped in and recommended Surrey stay on track with the transition to a municipal force and figure out financial support to help ease the hit on Surrey taxpayers. The recommendation wasn't binding, so Surrey continued with its plan to keep the RCMP. In June 2023, Attorney General Mike Farnwood sent a letter to Locke and Council to make a final decision. Locke responded by saying the city would not be bullied into making a decision.
The city was ordered to continue with the transition, but council voted again to scrap it. Last October, the city launched a court challenge to stop the transition. A few days later, Farnworth amended the BC Police Act so the SPS can be put in charge. Then Premier David Eby weighed in, saying the city's legal challenge will not be successful and the topic was no longer up for discussion. In November 2023, Farnworth suspended the entire Surrey Police Board and removed Locke as chair, mandating the transition to be completed. ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਾਂਗ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ RCMP ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਨੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਬ ਹੈ ਉਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। Canada steadfast on climate plan despite Trump re-election. Gilbert. Environment Minister Stephen Gilbert says Donald Trump's re-election in the US will not impact Canada's plan to fight climate change. Gilbert is in Azerbaijan for the annual United Nations Climate Change Conference, which includes discussions about the Paris Agreement. Trump withdrew the United States from the agreement during his first term and has promised to do so again. In a phone call with reporters today, Gilbert says the Trump administration is familiar territory for the Liberal government and previous disagreements didn't deter Canada from moving on its own climate policies. Gilbert says he disagrees with former Liberal Finance Minister Bill Monroe, who told this week that he didn't think it was the right time for Canada to put caps on greenhouse gas emissions from the oil and gas sector. Gilbert says the draft regulations of an oil and gas emissions cap can be met without cutting production, though the industry says that is not true. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। Former BC Premier John Horgan died at 65. Former British Columbia Premier and Ambassador to Germany John Horgan has died at the age of 65 after his third bout with cancer. Horgan served as BC's New Democrat Premier for 5 years before stepping down in 2022, then was appointed Ambassador last year. In June, Horgan announced he was on leave after being diagnosed with thyroid cancer. PC ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। 5 ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਨ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। Report details anti-black racism in the public service, calls for commissioner. A government-funded report says black executives within the public service are subjected to harassment and intimidation, career stagnation, unjust workloads, and, as one executive wrote, a cesspool of racism. Rachel Zalaz, a lawyer who authored the report for the Black Executives Network, wrote that the interviews she conducted with 73 participants were the most distressing she witnessed and recorded. The report says executives were threatened physically, were subject to racist slurs, and were harassed and intimidated, with black women bearing the brunt of the abuse. That resulted in workplace conflicts so severe that they led to chronic depression, the use of antidepressant medications, and suicide attempts, she says. Zealous recommend the public service ensure accountability for prevention of anti-black workplace harassment and violence, appoint a black equity commissioner, and mandate cultural competency training. Gerard Etienne, a former executive in the public service, says a commissioner would be a step towards fixing an endemic problem, and their work would be more effective than having people rely on the Human Rights Commission, which doesn't have a singular focus on anti-black racism. ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਬਿਊਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਭੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਲੋਕ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ हद तो ज़्यादा ਜਿਹੜੀ अब्यूज़ है उसका सामना कर रही ने। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम से, until next time, goodbye and be safe.